Mtazamaji wa Jitambue Forum, mimi naitwa Joseph. Leo ni siku yangu ya kwanza. Mara nyingi mmekuwa mkiniona nafanya vipindi kutokea Dar es Salaam, lakini kwa mwaka 2020 tumeamua tunaangazia baadhi ya sehemu ambazo ni nzuri. Tunakupa 2-3 aidha kwa kutumia watu ambao wamewahi kusafiri, wamewahi kuwa kwenye mazingira hayo. So experience ya maisha kwa mwaka 2020 ya kwangu binafsi nadhani pia inaweza ikawa ni nzuri kwako kuitazama na ikakufurahisha. Leo nimeanza safari naelekea Zambia, just kwa ajili ya kupumzika tu, kumshukuru na pia kupata nafasi ya kutuliza kwa sababu tumefanya kazi sana. Lakini usafiri na utumia ndo usafiri wa kidogo kwangu, ni mgeni kwa sababu almost miaka 30 hii plus, lakini ndo mara ya kwanza napanda treni, tuseme kwa treni kwa trip ndefu kama hizi. So nikasema so mbaya, kwa sababu tabia yangu kila ninapokwenda nabeba kamera kwamba tuweze kupata mawili matatu. Yawezekana na wewe ni kama mimi ukawa huko alafu ujui pengine mambo ya usafiri wa treni ukoje. Kwangu mimi kwa experience ya kwanza ambayo nimeona ni kwamba bado naona ni usafiri mzuri, na sikuwa natarajia. Wakati nakuja nilikuwa najaribu kupata picha kwamba ukoje, ni kama basi vile unapanda basi au inakuaje, ni kama ndege ni nini. Lakini kwenye ndege nikawa unakuja unakuja na utoa, kwa sababu najua hii bado kwanza kuna mikito, yani unajua kuchuma hiki chuma kwa chuma, watu wa Kigoma wanasema kawezekana kinapita, yani unasikia mpaka utumbo unatetemeka. Lakini niwewe kuta ni bonge la luxury transport mzee, yani ni usafiri moja mzuri sana, alafu una view nzuri. Yani nilipopanda tu pale treni ilipoanza kuondoka nilikuwa na stress yangu, na hisi automatically yamebaki pale Tazara pale. Mtazamaji wa Jitambue Forum, nimekutana na kijana mwenzangu wa Zambia ambaye ni mwalimu lakini pia ni mwanafunzi, na currently alikuwa anafanya research ya kucompare uchumi wa Zambia pamoja na Tanzania. Tumediscuss mawili matatu kuhusu ambavyo harakati za vijana ambazo wanazifanya kubadilisha maisha yao, lakini pia tumediscuss mawili matatu kuhusu utamaduni wa Wazambia. My name Chanda Kelvin. I'm a Zambian who born in Zambia, specifically Chironga. Actually, I'm having a research comparing the economy between two countries, Tanzania and Zambia. And this makes me to carry this research through Tanzania itself. Because you find that Tanzania, they are doing well compared to Zambians. I find that Zambian workers, Tanzania, they are not yet paid their salaries. But in Tanzania, they are getting their salaries every month. And after I get a research, I heard that the president in Tanzania, Magufuli, has put the Tanzania workers on a government salary basis. But here in Zambia, it's hard. So that's why it comes to here in Zambia youth. Here in Zambian youth, we are many. And those people are very strong with power to do any kind of work they can do. But you find out that these people in Zambia, they can graduate, they have some challenges in their schools due to finances. Because parents are really struggling to raise the money for taking that boy to school or a child to school. But if that person have any capacity to raise his money or her sister's money, can take Zambia one step ahead. You can see here, people, if you fail to educate, they start drinking. They just become drinkers. 6 hours, 06 people are drunk. What can what people this can do? Nothing. But I heard again in Tanzania that you can't sell beer before 10 hours.
Is it 6 hours? You can't. But here in Zambia, people are selling. So that's one thing that's making the economy of Zambia to fall down. Sure, that's a point, because they don't have anything to do. Here or in Zambia, you can have a short contract. That's manual work. And in manual work, you are getting less money. Nothing can do, nothing can boost your family. So, and the person end up of drinking just to kill shocks. Yet the person will be addicted to alcohol. That's why in Zambia, I'm glad that you are here. So try to research about Plato. Plato talks about youth. Plato always talks about us to the government, but it's hard to respond to us. Just waiting for the government to do anything for them. Okay, I'm glad by this time we know that we're supposed just to make our own life. Because long time ago we are depending on government. Because the only source here is government and companies. And we find that companies here, they are few. People, we are many. Without education, you can't have a job. That's the only problem we are facing here in Zambia. So which means people now, we are trying to migrate now to self-employment, like agriculture. People are like just going back from town, go to the farm, start farming, and start selling that maize. So we find that again, you have again a shortage of land. I mean, do you have this kind of like maybe campaigns or something like innovation ads, something like, for example, in Tanzania, we used to go through the same situation. We used to complain a lot about the government, but then we came to realize that it's the responsibility of changing our life as youth is only within ourselves. But also we have different campaigns. We have these innovation hubs, like the centers where youth they meet. If you have creative idea, then you can develop your ideas. Do you have something like that in Zambia? Like you do, there is some maybe people or like crave or like do you have something like campaign that they aim to shape the mind of the youth, to change the perception about the government? Okay, that point you have tried to raise up, this is when like they are coming up. Like in our belt, there is there already. I've heard and I've attended some. But where I come from this side in Pika and from other part of like Kasama, that I haven't heard about such thing. That's why you're finding people that early marriages, because they don't know about the life. They only know about that, okay, when you're mature, it's to get married. Or it's only to make your own house. That's why I find that the death here in Zambia is going high. Because the people, maybe we can talk about the lady. It's not really shaped to be a lady. She had a pregnant. Now she's that person capable to have a child? No. At the end, that person would die. There are two ways. It's either the child or herself. But this time, the one thing I'm glad is that youth, they have started now open their eyes. We have started opening our eyes. Because you know that it's not education can make someone to be success. But your mind and your power can make you to be what you want to be. That's how we are in Zambia right now. By this time, according to what I've seen and to what I've researched, now it's like going viral. You find that people in town, they are not doing well. People in village, they are doing well. Because people in village, they are having like money every day. Although it's small scale of that money, but they can do something great than people in town. Because everything in town is expensive. Everything in town is too high. You can't live in town without using less of $1. Then you're not surviving in town. Yeah. I mean, how do you think like the youth in Zambia, they are using social networks? Okay, on social network, now it's like, it's big. Because we differ to use social network. Some they can use for research, some can use other things, some can use to watch other things. So now for that now, I can't explain more because I haven't have more idea on that. Unless maybe I have again 2 weeks or a month research for that.
Generally, do you think they are using it in positive way? I mean, or they are just using it like to destroy their mind, to destroy your culture or something like that? Okay, according to short thing I've noticed, some they are using according to what they can use. Like in schools, they are using for business. Because it's very fast for business in schools. If I'm selling phones or having anything clothes or what, I'll just capture and send on social network. And other people will notice and will start contact me, or other people. Oh guys, we need that. We need how much? You find that at the end of the month, you raise they have money for your school fees. And some they're just using for phones, text chatting and other things mainly. What do you think like is good in your country for the youth? Okay, for the youth, I could only talk about education. In education sector, it's really helping us. Because you find that every work you're doing here is all about researching, about teaching yourself, self-centered or what. That's one thing you're finding. Then going in the library, we get a book, your book maybe it's that a big volume. Start going back page by page. No, it really help us. Oh, you're talking about gift. You just search, it comes there straight and start studying or downloading. Speaking of your education, does it give you the youth the skills to cope with the life, or is something like based on theory most? Okay, I can talk based on education or myself. It really helped me because I didn't have any idea about ICT, about internet thing. But this time, I'm good. I know myself, although I don't have a certificate for that, but myself, I hold myself to have a certificate because I'm able to shoot everything through internet. I'm just searching, seeing how people are doing instructions. Tomorrow I go to my friends to say, let me see this. I just hold it. Well, you can do it. Continue doing it. I'm doing practical, although it's not my career or what. Yeah. Comparing to Tanzania, President Magufuli, he just removed all the cost of the education starting from primary up to secondary. This means it has increased the rate of pupils or kids or people who are joining the school, right? How about in Zambia? Do you have these opportunities like many of them, they go to school, like the kids, are they attending to school, almost all of them, or it's just like they spend their time doing local jobs or something like that? Okay, in terms of that, again, here in Zambia, they have rebreated about school system. We have two systems. We have those who can do practically and those who can do theory. What I meant to say theory about, those people can go for sciences and those people can go for woodwork. And you find that even like when you talk about secondary education and primary education, the rate of school fees, they are low, that everyone can afford to pay. But the only problem we're facing is about tertiary levels. Tertiary levels, although the money has been raised, reduced, but how to raise the money, that's another problem we're facing. And what the youth are doing to develop or to hold the culture of Zambians? Okay, the youth now, they are going ahead to be self-employed and self-sustained to see what can be next in their lives and their families, because they know that based on one system is not really helping. That's why I find like many ladies and many women, they have involved themselves in business. They are tripping maybe Tanzania and Konde, selling or that is Kasumau, the border, this like Congo border. Find they are selling different things because to raise the standards. That's why people like they are failing to have enough rest because they are walking up and down every day. They are failing to rest. People in the time for sleeping, people are thinking. So that's again is going to reduce the lifespan for a person. That's good because we also want people who are working. So if you spend your time thinking a lot about how to get money, it's good than other than thinking about sleeping. Okay, actually, thinking, but sleeping is very important. Resting, you set your mind like to just rest a bit. It's really making sense. You find that people, they are thinking, even their eyes, they are changing shapes. You find the person you've seen the very morning, you start as if like that person was drinking all the night. Yet that person was maybe studying or thinking.
You see why? Because we're thinking about the standard. Okay, today we have this. Tomorrow, how it will be, and tomorrow where we go, where it comes, they don't know. It's just like, okay, let's go survive. We'll see tomorrow how we will come. So you can think that here in Zambia, if we can involve ourselves in business and actually like in agriculture, because we have a land, it can really help us and it can really boost our sales. Because in Tanzania, everyone is there. If you're doing if you don't do anything, you're a business. You find yourself in business, in different kind of things. That's what I can talk about now. In spite of entrepreneurship opportunity for Zambia and especially for the youth, what are other opportunities you see like they should chip in? Okay, about that I can talk about just to have more companies and about ourselves. Just to have maybe the little thing we have, we create, we expand, we involve other friends to help us. So that money we can start sharing. That's one thing I can talk about. Yes. In Tanzania, we have this youth. They used to complain like, "Yo, you know what? We are who we are. We are lazy, or we are the way we are. Like we don't take action in our life to change our life because our culture make us be this way. Like it was the culture which make us not that much creative thinker, but all like depending on the employment or something like that." What about the perception the youth they have about your culture? Are they also complaining about who you are or who you used to be or something like that, about the past, about the let's generally say, like, are they complaining about the impact of how they were raised up or something like that? Okay, I can talk about we are one people, different colors. Because when you talk about that, you can think about here in Zambia. Actually, yeah, we have different tribes, but we don't consider to have different tribes. We always try our best to work as one, because we need to achieve one goal. And you have seen that last year we have something people in Zambia, Zambian people were killed in South Africa, and that again raised down the economy in Zambia, because some people here go that side for business. Some people, like other students, go there for study, like doing maybe engineering or even equipment, go that side. And you find that those people now have been searching back to Zambia. And here in Zambia, you know, this is when you're having more schools, like standard schools, like universities. This is when you're having more schools compared to Tanzania, our nearest neighbor. Because in Tanzania, you have a lot of schools that side. So, like when it comes like 2 to 3 years, maybe we can catch up to Tanzania. If Tanzania won't move, if Magufuli will try to fully out, we'll try to catch up Tanzania and we'll try to move it. Yeah. So I mean, I'm trying to think like as a young man in Zambia, let's say you have a position to meet your president, and you have to speak something to your president which has to benefit the youth of Zambia. What would you address to? What would you like to speak to him? Okay. I can only speak to our president that our president here is really trying to help to do all the best he can do for us. The only thing again I can talk about is about the president now to start looking all angles what's going on to our people. If our president can start looking all angles, it can really help us to our ministers to be active in whatever they are doing. Because you find that the presidents try all the best, the ministers they are not doing anything. So if the president can be active again to go around all angles, we'll be fine. That's the only thing I can encourage to work. But Lily is doing good thing in Zambia so far. So that's one thing I can say. So we have this like what can I say, is a kind of movement, like African countries, they are trying to join together. For example, you see we have SADC, I think you heard of it, and as you remember, you must have heard of this
like the later presidents like of Africa, most of them like Nyerere, Mandela, they are trying to unite Africa to be one. Like we should have our own, we should feel proud of our continent, and all the countries should work together, should be like one thing. What do you think? Do you think that idea is still necessary for now? Like we have to join our effort like Africans just to be one thing and to push each other, each country to develop together? No, that is too necessary. I'll take it to Bob Marley. Bob Marley is the one who said, "Why we are one people, different colors." I even like to do a song about it. Because if we are one, we're going to have different mindsets. Because you in Tanzania and I in Zambia, we have different mindsets. So if I capture your mindset and I try to apply it, I'll move. People tomorrow say that person has developed himself. So it's too necessary to be united. It's too necessary. We need to be different people come at once. That's why like those my heroes, yeah, we are trying themselves to bring us together, but not to think that oh, these are blacks, these are white. No, they always should bring us together. That's why Mark Jackson song that we don't know who we will help. We help ourselves. It's true about that. Because we just help ourselves, but we're not helping other people. Although we are still people call about black continent, but black continent is still moving up. Black continent is still producing more things. It's still producing copper, gold, different things. So black continent is doing that. So it's still necessary to be united with other people. As long as we are united, we are moving as one to develop our different countries. It's fine. What do you think Zambian they have to learn from other countries of Africa? Okay, we can learn about different things. One, we can learn about setup of education. Second, we can learn about setup of business, humanities. And the third, the last one, we can learn about how self-centered. Because not all people can finish school and join government or join companies. But if you know that, okay, I want to finish my school because of finances or because of what? Because here in Zambia, the only thing they're killing us about is finances. So if they can know about that, okay, if I fail to do this, I can do this. We can find that we can move greatly. And what do you think other countries of Africa they have to learn from Zambians? Okay, they can even in line with Zambia by helping boosting their economy. Because if the economy can be standard, everything will be fine. Let's say maybe you slept very luxury, you relaxed a lot, and in the morning you wake up and you see the like you're trying to figure out generally anything about Zambia. What image would you love to see about Zambia? What kind of Zambia you would love to see that it could make it could help you make your heart feel free, feel good. Say like, wow, this is the Zambian country that I want to see. I knew that question will come close to me. I knew that. Okay, the one thing I can think about the same leo line, because leo line can produce more money that can make maybe even our country to be safe. Because if I maintain this leo line, and if I can patch other leo line to other border, because we have another border in Kasama that side, Mpurungu border. You have another one there. Because from here to Tanzania, it's very far. But if I can divert another leo line to Mpurungu, and if I can connect the same leo line to Livingston, you can find that it can really help us. And that's why you find that other people, they are rich. Because they always think about how to extend their products, to extend their companies, what they can do with it. So for me, I can already think about expanding first education, second companies, and third government sector itself. You can think that okay, yeah, it's really expanding great. Few stuffs like you feel proud of as a Zambian. Okay, I'm proud of my Zambian because I'm proud of my town. We say that
nalitemo ururimi rwandi. Yeah, I'm proud of my tongue. And you find that wherever I'm go, I always speak Bemba, and some people are going to get it, because Bemba will show that my true identity color, that yeah, I'm a Bemba. And I'm really happy that even other people, they are good, because I'm a Bemba called Pangwen in Kasama. We go every day at that side, we celebrate that event. So I'm proud to be Zambia, and I'll always be Zambian. Wherever I'll go, I'll put my country to be high. As a Zambian, your message to the world? Okay, my message, I can always say that work hard. Your life is all in your hand, not in your friend's hand. That's all. Thank you so much. You're welcome. Mtazamaji wa Jitambue Forum, kama unavyoona giza imeshaingia, ndo night yetu ya kwanza, yani kwenye safari yetu. Niko na washikaji wao, wanasema wameshasafiri sana mara nyingi na usafiri. Kwa hiyo tunapiga nao story tu mbili tatu, wadogo zetu watuambie wao wamesafiri na treni mara ngapi, na expectation nani wao walipokuwa wanapanda kwa mara ya kwanza, yani walikuwa na picha gani siku ya kwanza wanakuja kupanda treni, au sio? Ilikuwaje na wameuona nini? Kwa nini wasingeenda na mabasi mpaka wanaamua kupanda treni? Mimi ni fan Jasper Mkomola. Makazi yako ni kanisa huko nyumbani au? Nyumbani. Na shule. Wapi? Konsolata. Mbeya. Wewe unaishi Mbeya. Kama tunaendelea. Okay, hebu tuambie. Wewe hii ni mara yako ya ngapi unatumia leo? Usafiri huo Hii kama mara 5. Okay. Mara ya kwanza kabisa ni wakati unakuja kupanda kwenye treni, ilikuwaje? Sasa nataka uanze flow baba, hii ndio plan na mara ya kwanza wakati nakuja kwa hivi na hivi mpaka sasa mara ya 4 nitastaki kuuliza maswali. Mimi naitwa Fan. Yaani mara ya kwanza nilivyoambiwa unaenda shule. Kwanza nilimuuliza mama, naenda kwa usafiri gani? Mama aliniambia naenda na treni. Yaani nilifurahi kiukweli, yani ndio ilikuwa siku yangu ya kwanza kupanda treni. Maana sijawahi kupanda treni mpaka tangu nizaliwe. Nakumbuka niko na miaka, ilikuwa ni mwaka juzi 2018 nilikuwa na miaka 13. Hapo ndo naambiwa naenda kupanda treni. Hapo naenda huko Konsolata. Naenda kwanza reform 1. Ambapo hapo shameza darasa 7 2018 naenda kwanza reform 1. Ndio ilikuwa gama langu ya kwanza kupanda treni. Nilifurahi, yani usiku kwanza sikulala ni. Sikulala ni. Na mbokesho yani nilikuwa naamka naziangalia zile nguo, yani zisije zikaibiwa. Za kwenda nazo zisije zikaibiwa. Yani viatu nilikuwa naamka, yani saa 8 niliamka na vibration, ili mradi yani ving'aa, yani nikaonekana yani najiona kama nimekuwa balozi, yani nimekuwa mtu mkubwa, yani naenda kupanda kwenye treni, yani watu kama yani natamani hata niwaambie dunia nzima niangalieni mmepo naenda kupanda treni. Ndio kangu sikia yangu ya kwanza nenda kupanda. Kwa hiyo nilifurahi, nilikutana na watu wengi, akina Yunusi nilikutana nao. Market ilikuwa wengi sana, kuna kina Yunusi, Elmani, Richardi, wapo wengi, Kevin Ase, yani kupanda yani kitu ambacho unakifurahia sana. Yani mimi nilikuwa nakifurahia. Yani kwanza nilipofika kwenye siti, yani nilikuwa natamani hata tusifike huko shule kwenyewe yani. Kwanza nilichokuwa nakifurahia kwanza huduma zake ziko vizuri yani. Huduma zake kwenye mambo ya chakula yako vizuri. Sasa uko fresh. Sasa uko vizuri yani. Kila kitu kiko fresh. Yani hata tulipopelekwa kwenye kula nilitamani hata ni stock yani, nikae huko yani kwa sema wangejua ndio maana hata angeniongezea tena. Ila ndio hivyo ilinibidi tu, kwa sababu mimi mwanafunzi ibidi niwe tena kule nikakaa na wanafunzi wenzangu. Alafu cha pili yani kuna vitu sijawahi kuviona huko. Sijawahi kuviona. Yaani madirishani unaona kuna chungulia, tunaona watu nini, kuna vitu tunaviona, milima ile sasa tunaionaga tu kwenye TV, wengine sasa wadau huko kijijini kwa milima tunaionaga kwenye TV, ndio unakuja kugundua kumbe kuna milima kweli, kuna ile ya hivi ile inaenda inapanda inashuka. Kumbe kingine ni mashimo dule inavyoingia ni kwenye shimo. Naangaliaga tu kwenye movie, sijui kaingia kwenye andaki, sijui ni nini DJ Mark vile. Sasa anavyoingia vile nilikuwa sijui kama andaki.
nilikuwa naonaga tu naingia bwana naingia shimoni. Ajali. Watu wananiambia hili ndo andaki hili, hii ndo andaki. Nikasema kumbe kuna andaki. Ndio hivyo yani. Wanaini mara ngapi? Hii malango ya 5 yani. Ya 5. Na unahisi ukweli utaacha kutumia usafiri kwenda kama utakwenda Mbeya utaacha kutumia treni? Siwezi kuacha. Maana kupanda gari, kupanda basi siwezi. Treni mimi napanda. Kama hamna malango bora hata nisubiri mama atafute hela atapata kweli nitapanda. Basi kwa mwambie kama kuna mtu labda yuko maskani anatarajia kwenda Mbeya, mwambie vitu vyako vingapi karibia vitano ambavyo unavipenda kiasi kwamba unahisi na yeye bwana umshawishi mwambie asipande kabisa basi aje kwenye treni. Itakuanza ili kupanda basi. Yaani nikipanda basi kuna mlima, ule mlima anaitwa mlima Kitonga ule. Ule mlima naupenda ila nauogopa. Yaani naupenda ila nauogopa. Kwa hiyo unaweza ukafika pale kuna ile ule mlima maana ule mlima ule umechongwa. Sasa hivi tunashukuru yani umechongwa. Maana zamani ulikuwa hujachongwa ule. Zamani yani ukipita pale mnasali. Tena ilikuwa gani mnashuka, mnatembea. Gari linaenda funyi mnashuka mnaanza kulifuata nyuma mpaka lifike barabarani. Lifika barabarani ndo mnalifuata ndo mnaenda kupanda. Yani mimi yani kama kuna mtu anatazama namshauri asipande basi. Basi mlima ule naogopa. Basi bora treni kuna usalama. Niko na mwana pia hapa mshikaji naye anaenda shule, naye tumsikie experience yake ilikuwaje au sio? Kwa majina naitwa Eliki Emmanuel Leonard, ni mwanafunzi wa Consolata Secondary School iliyopo Songwe Ileje. Kwa kikweli kwa mara ya kwanza kutumia usafiri wa treni nilifurahi sana. Japokuwa sikuwahi kupanda nilipokuwa mdogo, lakini nakumbuka zamani wakati ninatoka da kwenda shule tulikuwa tunatumia usafiri wa mabasi. Sasa tulikuwa kipindi tukifika pale mlima Kitonga. Pale kikweli kila mtu anamlilia Mungu wake. Kwa hivyo tulivorudi nyumbani tukakaa na wazazi wetu tukawashauri. Wazazi wakaenda wakashauriana na uongozi wa shule, wakakubaliana, wakaamua watafute usafiri wa treni. Siku ya kwanza mama ananiambia uongozi wa shule umekubali mbadilisho usafiri, mpande usafiri wa treni. Nilikuwa najiuliza huo usafiri wa treni ukoje na huko ndani kukoje. Yaani nilikuwa natamani hata muda ule mama alipomaliza kuniambia tungechukua angekodi bajaji twende kwanza tukakague. Maana yake nilikuwa nasikia tu kwa watu wanasema kwenye treni kuna chakula, kuna choo, sio kama kwenye basi. Kwenye basi ukikaa umekaa, huwezi kutembea. Sasa siku ile mama akaniambia kesho mnaenda shule. Nikamuuliza saa ngapi? Akaniambia saa 7 inabidi tuwe pale. Nilikasirika kweli. Nikasema kwa nini umeweka? Yaani nilikuwa natamani hata wangesema hata saa 6 usiku tungekuwa tupo ndani ya treni. Waliposema saa 7 mchana nilikasirika kishenzi mpaka chakulani nikawa sina hamu ya kula. Nikasema usafiri wa treni nikawa na hamu. Tulipofika kwenye usafiri pale tulipofika pale Tazara wakatuambia tusubiri. Ile kusubiri ikawa kama inanivunja moyo. Nikasema usafiri wenyewe ndio hivi, humo ndani sijui utakueje. Kikweli nilipoingia ndani ya treni sikuamini. Kama leo pale nilipoingia ndani ya treni kwanza sikuamini. Yaani ukipanda treni, mtu alopanda treni ana utofauti na mtu alopanda ndege. Kwenye treni unaweza ukatembea kuliko kwenye basi. Kwenye basi ukikaa umekaa unasubiri sehemu ya kushuka. Alafu isitoshe kwenye treni humo kuna sehemu za kujisaidia, sehemu za kupata chakula na kama hivi kuna vitanda. Kitu ambacho ninafurahia kutokana na usafiri wa treni kwanza ni usafiri salama. Alafu isitoshe kwanza ni usafiri ambao unalindwa, unajali, wanakujali. Ukipanda utakuta mule kuna mapolisi wa kukulinda. Alafu isitoshe usafiri wa treni ni usafiri ambao yani unasafiri ndio, lakini muda mwingine unaweza kusema ni kama unatalii. Kwa sababu haupiti barabarani muda wote, muda mwingine unapita labda kama hivi ndani unaona misitu, polini, unaona watu hivi. Alafu isitoshe usafiri wa treni mimi upande wangu mimi naona ndio usafiri salama na usafiri wa bei ya chini kuliko usafiri wa basi. Kwa sababu usafiri wa basi unaweza ukatoa labda tuseme kutoka Dar mpaka Mbeya tuseme labda ni 40,000. Hiyo 40,000 ukipanda
amani, na amani na ile uloitolea. Kwa sababu ukifika pale Kitonga unaanza kuwaza, tutapita salama kweli? Tutapita salama. Na amani. Lakini ukiwa kwenye treni unakuwa nani? Kwanza una amani. Kwanza ukipanda treni kama ndo mara yako ya kwanza ni mawazo yanaweza unaweza kama usiwaze ulipotoka na ukawa unasema yani ukipanda kwenye treni yani ndio unajiona ni kama unatamani yani usifike mwisho unapoenda. Kwa jamaa wewe ni mara ngapi sasa hivi? Mimi ni mara yangu ya 6. Kwa sababu mimi mimi nipo form 3, mwenzangu yupo form 2. Kwa hiyo mimi kama nilimtangulia yeye kwenda pale shule. Kwa hiyo mimi ni mara yangu ya 6, ni mara yake ya 5. Kwenye mara yako ya 6 zote hizo unatumia treni? Tunatumia treni. Toka umeanza shule huko unaenda, yani hii ni mara ngapi unaenda? Hii ni kama mara kibao tu. Kwa hiyo basi umetumia mara ngapi? Basi nimetumia kama kwa mwaka mmoja hivi. Toka umemaliza ukaanza kupanda treni hujawahi kubadilisha? Sijawahi kubadilisha na sitakuja kubadilisha. Yani natamani treni ingekuwa inatumika kama daladala. Basi kwa watu wengine wanawaambiaje, wanawashikaji, wanafunzi ambao hajapanda au mtu mwingine yote kama mzazi, mtu mwenye makamu yake, labda yeye hajajua faida za kutumia treni kama mimi najua nimefikisha dakika 30 kwa kuja kupanda treni yani. Sasa yani nimeongea sana watu wa design hiyo kama sisi ambao ni waoga wa treni. Ushauri wangu kwa watu ambao hawajawahi kupanda treni lakini wana matarajio ya kupanda treni, mimi nilikuwa nawashauri kwamba kama wanaweza, hata kama hawana safari, watafute tu ndugu ambaye yuko mkoani ili wapande treni. Maana yake ukipanda treni kweli unaona nauli ulolipia inaenda kihalali. Afu ukipanda treni na mawazo kusema mizigo yangu utaiba, mizigo yako na kanayo hapo kama hivi sisi kuna sehemu za kupumzika, vitanda. Tunashukuru walotengeneza treni. Kwa majina naitwa Sala Yusuf. Mimi mkazi wa Zambia, nimezaliwa Zambia, lakini wazazi wangu wote wamezaliwa Tanzania. Kwa hiyo since wamezaliwa Tanzania na wao wazazi wao wako Tanzania. Kwa hiyo kama nataka kuondoka holiday naondoka Tanzania kwa salimia mababu zangu na mabibi zangu na relatives wangu wote. Mimi although nakaa Zambia, most of the things ambao navijua vinatoka Tanzania kwa sababu uko Zambia sio vingi ambao nafuatilia politics ya Zambia. Naona kama ni country ambao naishi tu. Mimi mwanafunzi niko Zambia since amna form 1, form 2, form 3. Zambia ni 11th grade, 8th grade. Sasa mimi niko 8th grade, bado mwaka mmoja tu nimalize shule, yani ingie university. Hapa nataka tu kuongelea experience yangu ambayo nimepata kutumia train. Trip yangu ya kuondoka Tanzania nilikuwa natumia the road transportation. Sasa ukiongelea road transportation haiko as comfortable ambao train ipo. Train you have free movement, unaweza kutembea around. Train chakula ukitaka wanakuletea kwenye chumba chako. Na train the facilities kama choo zipo ndani ya train. You don't have to go kama nilipokuwa nakuja Tanzania walikuwa wanasema tuende kuchimba dawa. No, you don't have to go down ili uende kuchimba dawa. Unapata everything ambayo una need. Ni kama uko nyumbani tu, uko ndani ya nyumba ambayo unatembea. That's how it feels. Kati naondoka paka nafika Tunduma nilipanda gari ndogo. That means ukikaa umekaa paka unakuja kushuka hapo Tunduma, wewe unakuwa umekaa sehemu moja. Paka unakuja kushuka unasahau hadi kutembea. Sasa ninapopita kutoka Tunduma paka Dar es Salaam nilitumia transportation ya Golden Deer. Sikupenda ile transportation sana kwa sababu unajua madereva wa huko wako a bit rough. Kazi yao wanataka tu kufika haraka. Especially tulipofika mlima Kitonga, instead wa drive steadily kwa sababu ile ni mlima tuko juu, any wrong move tunaweza kuanguka chini ama gari ikapata ajali. Wao walikuwa na overtake kwenye huo mlima. Kwa hiyo that service sijaipenda sana. Hapo tulifika late na tulikuwa tumekaa kwenye kiti the whole time hata tujashuka.
Sasa ukiangalia transportation ya train, hamna maajali sana. Haiwezekani kuwa na ajali. Labda tatizo ambao utapata ni train kuharibika tu. Hamna ajali. Iko comfortable, uko kwenye vyumba, ukisikia usingizi unalala kwenye kitanda, sio haulali kwenye kiti. Sie shingo ikaanza kukuuma. Unalala kwenye kitanda kabisa, kuna mablankets, bed sheets, everything. Yani kila kitu unajisikia kama uko nyumbani. Kwa hiyo I would highly advise everyone ambao anaangalia, ambao anatazama sasa hivi kwamba mtumie transportation na train. It's the best. Hamna transportation nyingine ambayo utaweza kutumia hapa. Sema utumie ndege itakuwa very expensive. Hii iko affordable na iko the best. Chakula, everything kwa hapa. How many times umekuwa ukitumia nani hii transportation ya train? Actually, kusema ukweli, this is like my second time. Mangu wa kwanza, sikumbuki sana, because it was in 2012. Mimi sio mtembeaji sana, sitembeagi sana nchi kwa nchi. Kwa hiyo 2012 I can't remember my experience. Hii ndio experience ambayo nimeenjoy kwa sababu najielewa sasa hivi. Ndio maana nimeenjoy, naweza kuteo nini naangalia na everything. Few things ambazo unazipenda unaposafiri na train ni nini? Unaposafiri na train, kwanza unaweza kuongea na different cultures. Sio eti unakaa tu peke yako, unaweza kutoka kama hapa restaurant unakuja unakaa, unaanza kuongea na different cultures. Wengine wametoka huko Asia, huko wametoka Ulaya, huko na unaanza kushare experience yao ambayo wao wanayo, nini wameona Afrika. Na kama unatumia train, barabara yake ya kipekee, yani unapita kwa ndani. Au sio barabarani pale kila mtu anajua iko well developed, kuna manyumba pale, lakini huku unaona the natural things ambazo ziko ndani ya nchi yenu. Kama actually Tanzania, kama unaona milima mingi, hadi kuna mandaki, everything, yani experience yako inakuwa beautiful. Nimependa hivyo kwa sababu first of all ambao umesema ni culture, unakuja kuinteract na watu ambao wametoka nchi mbali, nchi ambao hata sijawahi hata kuzisikia labda. Unakuja hata kujua historia ya nchi zao, yani au kama haujui kitu na unaanza kuexplainia na wao, unawaambia experience ambao umepata hapa kwenye train, wao wanakuambia experience ambao wamepata Afrika ama nchi ambao wametokea. Kwa hiyo actually na ndani tu it's the best. Siwezi kusema kitu kingine. Umekuwa Zambia kwa muda mrefu by birth, umekuwa na Tanzania. Wewe kwa asili yako ni nini hizi nchi mbili ukijaribu kuzicompare, what would you say about it? Nikijaribu kucompare Zambia na Tanzania, I would say sio na kanzia nchi yangu, Tanzania is kind of the best. Kuna maendeleo huko Tanzania kushinda Zambia. Hata kama tunakaa Zambia, lakini maendeleo ni more Tanzania kushinda Zambia. Zambia hatuna ports, yani ships zikija, everything tuna depend port ya Tanzania. Kwa hiyo hii transportation ambayo inateka hapa, lazima vitu vikifika Zambia vitakuwa expensive. Kwa hiyo watu wengi wana prefer kuja kununua bidhaa zao Tanzania kwa sababu zinakuwa cheap. Kwa hiyo Tanzania actually wanao advantage kwa sababu vitu vyao vinakuwa more affordable. Yani alafu Zambia kuna disadvantage moja, wana depend sana kwenye mining. Yani copper, since Zambia inao copper nyingi, wana depend kwenye mining. Sasa kitu ambayo ina to disadvantage farming, our depend sana kwenye farming, yani bidhaa za kama kilimo. Hawatumii sana vitu vya kilimo, kwa hiyo kila kitu, food, everything tuna depend sana Tanzania na neighboring countries ambazo zinafanya kilimo. Well, that means since tuna depend sana kwenye mining, development haiwi sana kwa sababu utaweza kukuta kopa zingine hatuwezi kuzikuta, ama vitu vingine vya mining hatuwezi kuzikuta sana. Kwa hiyo hela itakuwa down, kwa hiyo hatutokuwa na hela sana kama country. Ndo hivyo tutakuwa kama na situation ambayo tunao sasa hivi Zambia, inaitwa load shedding. Hamna umeme sasa hivi. Kama umeme ukikatika masaa 15 hautakuwa na umeme. Kwa hiyo ukikatika mpaka siku nyingine wewe kalale tu, siku nyingine ndio utakuja kukuta umeme. Kwa hiyo actually me enjoy experience yangu ambayo nilipata Tanzania kushinda experience ambayo nimeipata Zambia
sababu Zambia there are a lot of disadvantages. Ukijaribu kucompare hizi nchi mbili, yani like the people wa Zambia na watu wa Tanzania kwenye kufanya kazi, unaweza ukazungumziaje kwa upande wa Zambia? Ni watu ambao wanapenda kufanya kazi, wanapenda ku development au wakoje? Zambia kazi wao ni kazi ambao wamezoea, wanazoea kazi za kizungu, yani kazi ambazo ziko common sana. Ukiondoka hata kwenye country nyingine unaweza kukuta hizo kazi. Lakini kitu ambao umependa sana Tanzania, kila kitu ni ajira. Yani kuna watu ambao ma-entrepreneurs hadi wewe mwenyewe unashangaa. Mara yangu ya kwanza kunywa juisi ya miwa ni Tanzania. Zambia hamna kitu kama hiko. Zambia miwa tunao mingi, lakini tunatumia tu kutengeneza sukari, hatutengenezi juisi na miwa. Kwa hiyo ni experience ambayo nilipata na juisi ya miwa ilikuwa very beautiful. Na Tanzania, since everything ni ajira, ndio maana watu wana develop. Zambia wanasubiria government iwape ajira. Unaweza kukuta watu wengi wamegraduate college, wana uwezo wa kujistartia biashara yao mpaka wanakuja ku have big businesses, lakini bado wanataka waajiriwe kwenye government ndio afikirie eti maisha yatakuwa mazuri wakiajiriwa kwenye government. Alafu wakiona government haijawaajiri wanaanza kulalamika. Wakati wao bado vijana, bado damu inachemka, wanaweza kuwa na efforts, wanaweza kutengeneza efforts ya kutengeneza biashara zao ndogo ndogo, alafu waka manage kuishi hata kuwa hata mamilionea na hizo biashara ndogo ndogo. Kwa kitu endelee. Kitu nitajie vitu ambavyo unavipenda kuhusu Zambia ambavyo nahisi nchi nyingine havina. Zambia kitu ambacho napenda Zambia ni culture yao, ma traditional ceremonies. Ni raha kuziangalia kwa sababu ukiziangalia unasahau kabisa kama huko kwenye 21st century, unafikira bado umepeleka nyuma kwenye ma 19th century huko. Sababu wakiongelea traditional ceremonies zao wanazifanya kwa hisia kabisa, wanazifanya wholeheartedly, yani wanazipenda. Kwa hiyo ukiangalia utasahau kabisa kama uko kwenye modern society, utafikia bado uko kwenye traditional society. Ndio kitu ambacho napenda about Zambia, the culture. Anything do you know about the culture of Zambia? Ni watu wa aina gani? Zambia culture yao naweza kusema haiko tofauti sana na culture ya Tanzania, kwa sababu kama tunashare, we have come from the same place. Ukiangalia culture ambayo imetoka wapi ya Zambia, imetoka kwenye Lunda Kingdom ya Democratic Republic of Congo. Na some cultures of Tanzania nazo zimetoka huko. Kwa hiyo ukiona kuna cultures zingine kama Wangoni, I think Tanzania wapo Wangoni na Zambia wapo. Kwa hiyo some cultures we share the same kwa sababu ni kama neighboring countries. Kwa hiyo most of the cultures tuko the same. Tunashare the same cultures. Kuna vyakula vya kiutamaduni vya Kizambia ambavyo pia vya Kitanzania ambavyo pia vinapatikana Zambia, na vyakula vya Kizambia vyenyewe kama vyenyewe vikoje? Labda speaking of since tumesema culture zetu ziko kind of the same, ugali upo Zambia, like ugali wanakula sana, wanaweza kula ugali mchana na usiku wakala huo ugali. Mostly ukiangalia most of the Zambian houses wanakula sana ugali. Na their traditional foods mostly ni kama mboga nyingi na okay, there is no difference. Ukiangalia Tanzania na Zambia, there is no difference kwenye vitu vya chakula, hamna difference yoyote, sijaona difference. Wewe una miaka 15, right? Na you have been to Zambia kwa miaka yote 15. Like you have been also, you get a chance to be with other youth Tanzania almost the same age kama wewe. Unapojaribu kuona labda vijana wa Zambia na vijana wa Tanzania in a positive way, unaweza kuwazungumziaje? Ni watu ambao wako sharp ama wakoje? What the youth wa both Tanzania na Zambia wanao potential. Wakitumia hiyo potential properly wanaweza yani hata kama wako kwenye young age wanaweza kufanya great things. Nilipokuwa ma youth wa Tanzania wanao kipaji, same na Zambia, wanao vipaji sana, wanaweza kufanya different sorts of things, either physical or mental. Wengine wana akili sana, ukiona matokeo ya form 4 hadi mwenyewe unaweza kushangaa. Na Zambia hivyo wanao kipaji. Kwa hiyo youth
everyone anao kipaji, everyone wanaweza kutumia kipaji jao properly, lakini it's just that we don't have empowerment. Wanasubiria wao empowered. Wakati wanaweza kusave, naweza kusema wanaweza kusave, they can do great things with just their own time, their own saving money. Kwa hiyo the youth, both Tanzania and Zambia, both the youth, they have potential, but the only thing they're lacking is using that potential. That's what I've seen mostly. At your age, tunasema wewe unakaribia kuingia miaka 18, so only 3 years left. Lakini I want to know your view kama kijana ambaye unapenda vitu vizuri, ambaye unataka kuwa mtu mzuri kwenye jamii, and obviously you told me you want to be an engineer. Kwako wewe umejifunza nini kuhusu haya maisha generally? Like how do you perceive life? Life is full of opportunities. They are all there. Hata kama unasema hamna ajira, opportunities are there. Concentrate in school. School is just like an aid. Open your mind. Yes, inakupa the basics. Kwa hiyo mimi ukimaliza shule, you have a lot of knowledge. Kwa hiyo hata kama mimi nataka kuwa engineer, naweza kustart in a small scale. Naweza kuanza kama for example labda nikitaka kuwa mechanical engineer, naweza tu kuanza kwenye magereji. And I keep on advancing just like that. Kwa hiyo like opportunities are there. Life in general, I've just seen that opportunities are there. Just that we don't know how to use those opportunities. Hatuwezi kuziona. Until to meditate, to think about life, that's when tutaweza kuona hizo opportunities. Zitakuwa clear, lakini mostly naweza tu kuona opportunities ziko tu there. Life, that's how it is. It's full of opportunities. What few things you love about Tanzania that they are not in Zambia? Things I love about Tanzania and they're not in Zambia. Water parks. Mimi napenda kuogelea sana. Kwa hiyo Zambia we have swimming pools, yes. Ziko hivyo, lakini Tanzania I've seen the best swimming pools. Sababu wako karibu na bahari. I've seen the best swimming pools. Unaweza kuogelea kwenye bahari. Zambia hatuna bahari, hatuna beach yoyote Zambia. Lakini Tanzania kuna South Beach, Coco Beach, everything. And Tanzania ni place ambayo kama unataka kuondoka vacation, it's the best place. Kuna national parks, kuna sehemu za luxury, mahoteli, the best places. Ndio napenda Tanzania sana yani. Katika njia ya maendeleo unachokipenda hata kwa Watanzania ni nini? Maendeleo kwa Tanzania, I can say wako open, wako internationally open. Sio eti makampuni, how can I put this? Makampuni yako nyingi. Zambia haiko that much development. Tanzania ukiona electricity yao wana generate more than one source. Sisi Zambia tunategemea only hydroelectricity, manake tunategemea umeme wa maji peke yake. Lakini Tanzania sio kama kuna umeme wa gesi. That means the swala ya electricity Tanzania wame develop more than Zambia. That's what I can say. Development ambayo umependa Tanzania. Let's say you got a chance to stand in front of the other youth of your age. Let's say wako kama ukumbini hivi, alafu wewe umeitwa labda na MC kwamba njoo simame kwenye stage uambie maneno ya busara vijana wenzio walioko mbele yako. What would you tell them? This goes both way for Zambia and Tanzania, so ni vijana tu. Naweza kuambia to concentrate. These things ambao tunaviona sasa hivi, social media, all the other things ambao tunaona ambao inaweza kukudistract sasa hivi, zitakuwepo baadaye. Zitakuwepo, tutazikuta, tutaziacha. Alafu hizi social media sema eti ni vibaya, tusizitumie. Tunaweza kuzitumia lakini for a good purpose. Tunaweza kufanya online shopping, tunauza bidhaa zetu zinatuingizia hela. Alafu peer pressure, tusiwe be yourself. Naweza tu kusema be yourself. Hawezi kuanza kuangalia mwenzako anafanya hiki na wewe unataka kuanza kufanya the same thing. Kwa hiyo ni kama peer pressure. Unaona mwenzako anafanya this thing na wewe unataka kufanya the same thing. Just be yourself. Mungu kawatengeneza watu in different ways.
wewe kila mtu anayo kipaji chake, kwa hiyo unataka kujiforce kuwa na kipaji cha mwenzako itakuwa impossible. Hence utakuwa tu unalalamika all the time na ma excuses mengi. Stay positive. The best way to stay positive is listening to your parents. For me, that's the best way to stay positive. Because them that have passed our level, they know everything about our level. They know what happens when we're at this age. Kwa hiyo ukiwasikiliza ni kama leakage, ni kama wanakupa bonus, inakuwa easy for you to pass through this level safely. No, that's the best. The message for the society is, for the African society is first to keep our culture, because our culture is really beautiful. Our culture is what brings money to the country, and our culture is what can attract more people to come to our country. Secondly, development isn't only on one thing. Development can be in a lot of things. Development can be in farming, even if you're a small-scale farmer. Development can be in tourism. Development can be even selling in a small-scale shop as a small-scale retailer. It's development. So as what I can tell our African society is that Africa is like a worldwide heritage. It's where I can say the birth of man started. So like we have a lot of cultures in Africa. So I would just like Africa to keep the cultures that we have and not let them like fade away. Let's just keep the cultures that we are having right now. That's the message I can take to the society. Thank you so much. Welcome. Tell them to subscribe on our YouTube. Yeah, don't forget to like and subscribe and keep on following the channel because it informs you more about being a youth and more about our country. Thank you. Mtazamaji wa Jitambue, tulikuwa na kijana Mtanzania ambaye yeye amezaliwa Botswana, Zambia. So yeye ni Mzambia na ni Mtanzania. Mzambia by death but Mtanzania by originality. Akifikisha miaka 18 you have the chance to choose. Kwa hiyo yeye naye amepata ku experience mawili matatu kati ya kuishi Zambia na kuishi Tanzania kwa sababu ni nchi ambazo mara nyingi wanakuepo. So hayo ni mawazo yake. Tuendelee kujifunza mambo mengi, lakini nilichokipenda muhimu kutoka kwake ni kwamba anatuhimiza tuendelee kuwa chanya, tuendelee kuangalia opportunities zinazotuzunguka, lakini kikubwa zaidi tutunze utamaduni wetu kwa sababu ndio unawavutia watu. Utamaduni wetu ndio source ya kila kitu, au sio? Mpaka wakati mwingine, mimi naitwa Pius, naendelea kuetea mawili matatu kutoka kwenye safari yangu ya Dar Zambia. Asante sana. Endelea kutumia train, endelea kupanda train, endelea kuenjoy train, endelea kufurahia mazingira mazuri ya Tanzania na Zambia. Africa is one, we are all one. Thank you and bye bye. The tasks, the insiders. What is that? Yes, not the space. But the molars are out. They are all inside. The molars and premolars are also inside. Inside. Yes, it's only the incisors that are outside, and those ones
they will grow entire their life. Yes, They keep on growing. Yes, they keep on growing. 2 meters long. And so the task they are used to carry the logs, to dig for water, and for defensive mechanism in the world. But there are other elephants that are born without task. So we had one elephant, her name was Kasewe. Now she's in Kafue. She was born with no task. But now she's 4 years and some months old. So we can say somehow it's of advantage, and again we have also some advantage of our advantage, because the poacher one won't kill her because it has got no task, but she won't be able to defend herself from the other animals trying to fight, or the other babe wants to take the reed. Why we're doing no task? It's nature, yes. Yeah. That's nature. Sometimes there are elephants with no. Yes. Just like cows with no horns. Yeah, exactly. yeah. That's nature. So I remember at one time when I was a keeper, I was saved by an elephant. How? Actually, I was in the reserve with the baby elephants, so I was about to bring them back here for you to come and see them. So I was leading them. They were about 5 in number. So in front of me, there was a big spitting cobbler. So I was on target. So I didn't see the snake. I was just busy walking. So luckily, the elephant saw the snake before I saw it. So she had to overtake me, and then she chased the snake away. Sure. Just what's happening? Just a big snake. I had to give a big hug to an elephant because she saved my life. From that time, believe me, our friendship got stronger and stronger. And the time she was put to rest, I was into tears because Sunny, that elephant, her name was Sunny. She was suffering. She was hammered by a machete by the poacher along the spinal cord. So the veins that goes to the leg were damaged. So when she came here, the leg was just being dragged. So what we did, we improvised a boot for her. So she had a special boot. Every time the leg grows big, we would increase the size of the boot. Until after some 2 years and some months, the condition got worse. If she makes 2-3 steps, just stand still for about 20 minutes without walking. So she was in critical pain. So the vet just put her to rest because she was suffering. So there is a photo of Sunny in a boot.